Полную коллекцию слов ты найдешь по ссылке в описании. Копируй одним кликом и тренируй с умными тренажерами на wordbyword.io. Server. The server is down for maintenance. Сервер. Database. We need to optimize the database. База данных. Software. This software needs an update. Программное обеспечение. Hardware. The hardware failed unexpectedly. Аппаратное обеспечение. Network. The network connection is unstable. Сеть. Code. I need to review the code. Код. Bug. We found a critical bug. Ошибка в коде. Debug. Let me debug this issue. Отлаживать. Deploy. We will deploy the update tonight. Развертывать. API. The API returns JSON data. Интерфейс программирования. Front end. She works on the front end. Front end. Back end. The back end handles all requests. Back end. Framework. We use React as our framework. Framework. Library. This library simplifies the task. Библиотека. Repository. Clone the repository from GitHub. Репозиторий. Commit. Please commit your changes. Commit. Branch. Create a new branch for this feature. Ветка. Merge. Merge the branch into main. Слияние. Pull request. I submitted a pull request. Запрос на слияние. Cloud. We store data in the cloud. Облако. Virtual machine. The virtual machine is running. Виртуальная машина. Container. Deploy the app in a container. Контейнер. Microservice. Each microservice handles one task. Микросервис. Scalability. Scalability is important for growth. Масштабируемость. Latency. We need to reduce latency. Задержка. Bandwidth. Check the bandwidth usage. Пропускная способность. Firewall. The firewall blocks malicious traffic. Межсетевой экран. Encryption. Encryption protects sensitive data. Шифрование. Authentication. Authentication is required to log in. Аутентификация.
Authorization. Authorization determines access rights. Авторизация. Token. The token expires in 1 hour. Токен. Session. Your session has timed out. Сессия. Cookie. The website uses cookies. Cookie. Cache. Clear the cache to see changes. Кэш. Proxy. Use a proxy server for security. Прокси. Load balancer. The load balancer distributes traffic. Балансировщик. Нагрузки. DNS. DNS resolves domain names. Система доменных имен. IP address. Each device has an IP address. IP-адрес. Protocol. HTTP is a common protocol. Протокол. SSL. Enable SSL for secure connections. Протокол защищенных соединений. HTTPS. Always use HTTPS for security. Защищенный протокол передачи. Domain. Register a domain name. Домен. Hosting. We need reliable hosting. Хостинг. Backup. Create a backup before updating. Резервная копия. Restore. Restore the database from backup. Восстанавливать. Migration. The data migration is complete. Миграция. Integration. API integration takes time. Интеграция. Automation. Automation saves time. Автоматизация. Script. Run the deployment script. Скрипт. Pipeline. The CI/CD pipeline failed. Конвейер. Continuous integration. We practice continuous integration. Непрерывная интеграция. Continuous deployment. Continuous deployment speeds up releases. Непрерывное развертывание. Version control. Use version control for code. Контроль версий. Git. Git tracks code changes. Система контроля версий Git. Staging. Test on staging first. Промежуточная среда. Production. Deploy to production carefully. Продакшн. Environment. Set up the development environment. Среда. Variable. Declare a variable for this value. Переменная.
Function. This function returns a string. Функция. Method. Call the method with parameters. Метод. Class. Create a new class for users. Класс. Object. The object contains user data. Объект. Array. Store the items in an array. Массив. String. Convert the number to a string. Строка. Integer. The function returns an integer. Целое число. Boolean. The Boolean value is true. Логический тип. Null. The value is null. Пустое значение. Undefined. The variable is undefined. Неопределенный. Loop. Use a loop to iterate. Цикл. Condition. Check the condition first. Условие. Statement. Add a return statement. Оператор. Expression. Evaluate the expression. Выражение. Parameter. Pass the parameter to the function. Параметр. Argument. The function accepts 3 arguments. Аргумент. Return. Return the result. Возвращать. Import. Import the module at the top. Импортировать. Export. Export the function for use. Экспортировать. Module. This module handles payments. Модуль. Package. Install the required package. Пакет. Dependency. Update the project dependencies. Зависимость. Compiler. The compiler found errors. Компилятор. Interpreter. Python uses an interpreter. Интерпретатор. Runtime. A runtime error occurred. Среда выполнения. Syntax. Check the syntax carefully. Синтаксис. Error. An error occurred during execution. Ошибка. Exception. Handle the exception properly. Исключение. Stack trace. Read the stack trace for details. Трассировка стека. Log. Check the log files. Журнал. Logging. Enable logging for debugging.
Журналирование. Monitoring. Set up monitoring for the server. Мониторинг. Alert. Configure alerts for errors. Оповещение. Dashboard. View metrics on the dashboard. Панель управления. Metric. Track key metrics. Метрика. Performance. Improve application performance. Производительность. Optimization. Code optimization is needed. Оптимизация. Refactoring. Refactoring improves code quality. Рефакторинг. Testing. Testing is essential. Тестирование. Unit test. Write unit tests for functions. Модульный тест. Integration test. Run integration tests. Интеграционный тест. End-to-end test. End-to-end tests cover full flows. Сквозной тест. Test case. Document each test case. Тестовый случай. Coverage. Increase test coverage. Покрытие. Mock. Use a mock for testing. Заглушка. Assertion. The assertion failed. Утверждение. Regression. Check for regression bugs. Регрессия. Agile. We follow agile practices. Гибкая методология. Scrum. Our team uses Scrum. Скрам. Sprint. The sprint ends on Friday. Спринт. Backlog. Add the task to the backlog. Бэклог. User story. Write a user story first. Пользовательская история. Task. Complete the task by tomorrow. Задача. Ticket. Create a ticket for this bug. Тикет. Issue. Report the issue on GitHub. Проблема. Milestone. We reached an important milestone. Веха. Deadline. Meet the project deadline. Дедлайн. Release. The new release is ready. Релиз. Update. Install the latest update. Обновление. Patch. Apply the security patch. Патч. Hotfix. Deploy the hotfix immediately. Срочное исправление. Rollback.
Roll back to the previous version. Откат. Downtime. Minimize downtime during updates. Простой. Uptime. Monitor server uptime. Время работы. Availability. Ensure high availability. Доступность. Reliability. System reliability is critical. Надежность. Redundancy. Add redundancy for safety. Избыточность. Failover. Configure automatic failover. Аварийное переключение. Disaster recovery. Plan for disaster recovery. Аварийное восстановление. Architecture. Review the system architecture. Архитектура. Design pattern. Apply the singleton design pattern. Шаблон проектирования. Abstraction. Use abstraction to simplify. Абстракция. Encapsulation. Encapsulation hides complexity. Инкапсуляция. Inheritance. Use inheritance wisely. Наследование. Polymorphism. Polymorphism enables flexibility. Полиморфизм. Interface. Implement the interface. Интерфейс. Implementation. The implementation is complete. Реализация. Component. Create a reusable component. Компонент. Service. The payment service is down. Сервис. Endpoint. Call the API endpoint. Конечная точка. Request. Send GET request. Запрос. Response. Parse the response data. Ответ. Payload. Check the request payload. Полезная нагрузка. Header. Add authentication headers. Заголовок. Body. The body contains JSON data. Тело запроса. Status code. The status code is 200. Код состояния. Timeout. The request timed out. Timeout. Retry. Retry the failed request. Повторная попытка. Rate limit. You hit the rate limit. Ограничение частоты. Throttling. API throttling is enabled. Throttling. Pagination. Implement pagination for results. Пагинация.
Filter. Apply a filter to the data. Фильтр. Sort. Sort the results by date. Сортировать. Search. Implement search functionality. Поиск. Query. Write a database query. Запрос к базе. Index. Create an index for faster queries. Индекс. Schema. Define the database schema. Схема. Table. Create a new table. Таблица. Column. Add a column to the table. Столбец. Row. Insert a new row. Строка таблицы. Record. Update the record. Запись. Field. The field is required. Поле. Primary key. Set the primary key. Первичный ключ. Foreign key. Add a foreign key constraint. Внешний ключ. Join. Use a join to combine tables. Соединение. Transaction. Wrap queries in a transaction. Транзакция. CRUD. Implement CRUD operations. Создание. Чтение. Обновление. Удаление. SQL. Write SQL queries. Язык структурированных запросов. NoSQL. Use NoSQL for flexibility. Нереляционная база данных. ORM. The ORM simplifies queries. Объектно-реляционное отображение. Data model. Design the data model first. Модель данных. Normalization. Apply database normalization. Нормализация базы данных. Denormalization. Denormalization improves read speed. Денормализация. Replication. Set up database replication. Репликация. Sharding. Use sharding for large datasets. Шардирование. Partitioning. Partitioning helps with performance. Партиционирование. Connection pool. Configure the connection pool. Пул соединений. Driver. Install the database driver. Драйвер. Client. The client sends requests. Клиент. Asynchronous. Use asynchronous operations. Асинхронный. Synchronous. Synchronous calls block execution.
Синхронный. Callback. Pass a callback function. Обратный вызов. Promise. The function returns a promise. Промис. Async, await. Use async, await for clarity. Асинхронное ожидание. Event. Listen for the click event. Событие. Listener. Add an event listener. Слушатель. Handler. Write an error handler. Обработчик. Trigger. The trigger executes on insert. Триггер. Webhook. Configure a webhook URL. Веб-хук. Queue. Add the job to the queue. Очередь. Message broker. Use a message broker. Брокер сообщений. Consumer. The consumer processes messages. Потребитель. Producer. The producer sends messages. Производитель. Streaming. Enable data streaming. Потоковая передача. Batch processing. Use batch processing for efficiency. Пакетная обработка. Real time. Real-time updates are enabled. Реальное время. WebSocket. Use WebSockets for live data. Веб-сокет. Polling. Polling checks for updates. Опрос. REST. Build a REST API. Архитектурный стиль. REST. GraphQL. GraphQL allows flexible queries. Язык запросов GraphQL. JSON. The API returns JSON. Формат обмена данными. JSON. XML. Parse the XML response. Расширяемый язык разметки. YAML. Use YAML for configuration. Язык разметки UKUKAML. Configuration. Update the configuration file. Конфигурация. Environment variable. Set environment variables. Переменное окружение. Secret. Store secrets securely. Секрет. Credential. Never expose credentials. Учетные данные. Key. Generate an API key. Ключ. Certificate. Renew the SSL certificate. Сертификат. Signature. Verify the digital signature. Подпись.
Hash. Calculate the hash value. Хэш. Salt. Add salt to passwords. Соль. Password. Encrypt the password. Пароль. Two-factor authentication. Enable two-factor authentication. Двухфакторная аутентификация. OAuth. Implement OAuth login. Открытый протокол авторизации. JWT. Use JWT for authentication. JSON веб-токен. CORS. Configure CORS headers. Совместное использование ресурсов. CSRF. Prevent CSRF attacks. Межсайтовая подделка запроса. XSS. Sanitize input to prevent XSS. Межсайтовый скриптинг. SQL injection. Prevent SQL injection attacks. SQL-инъекция. Vulnerability. Fix the security vulnerability. Уязвимость. Penetration testing. Conduct penetration testing. Тестирование на проникновение. Audit. Perform a security audit. Аудит. Compliance. Ensure regulatory compliance. Соответствие. GDPR. Comply with GDPR requirements. Общий регламент защиты данных. Privacy. Protect user privacy. Конфиденциальность. Data breach. Report any data breach. Утечка данных. Incident. Document the incident. Инцидент. Root cause. Find the root cause. Первопричина. Postmortem. Write a postmortem report. Разбор инцидента. SLA. Meet the SLA requirements. Соглашение об уровне обслуживания. KPI. Track KPI metrics. Ключевой показатель эффективности. Throughput. Measure system throughput. Пропускная способность системы. Response time. Reduce response time. Время отклика. Concurrency. Handle concurrency properly. Конкурентность. Thread. Create a new thread. Поток. Process. The process is running. Процесс. Memory. Monitor memory usage. Память. CPU.
Check CPU utilization. Центральный процессор. Disk. Free up disk space. Диск. Storage. Expand storage capacity. Хранилище. File system. The file system is full. Файловая система. Path. Specify the file path. Путь. Directory. Create a new directory. Директория. Permission. Set file permissions. Разрешение. Access control. Implement access control. Контроль доступа. Role. Assign user roles. Роль. Admin. Contact the admin. Администратор. User. The user is logged in. Пользователь. Account. Create a new account. Аккаунт. Profile. Update your profile. Профиль. Settings. Change the settings. Настройки. Preferences. Save user preferences. Предпочтение. Notification. Send a notification. Уведомление. Email. Send an email notification. Электронная почта. SMS. Send SMS alerts. Служба коротких сообщений. Push notification. Enable push notifications. Push-уведомления. Template. Use an email template. Шаблон. Render. Render the HTML page. Отображать. DOM. Manipulate the DOM. Объектная модель документа. Element. Select the HTML element. Элемент. Attribute. Set the element attribute. Атрибут. Selector. Use a CSS selector. Селектор. Style sheet. Link the style sheet. Таблица стилей. Responsive. Make the design responsive. Адаптивный. Layout. Create a grid layout. Макет. Animation. Add smooth animations. Анимация. Transition. Use CSS transitions. Переход. Breakpoint. Set responsive breakpoints. Контрольная точка.
Viewport. Configure the viewport. Область просмотра. Mobile first. Use mobile first design. Сначала мобильные. Accessibility. Improve accessibility. Доступность. SEO. Optimize for SEO. Поисковая оптимизация. Analytics. Set up analytics tracking. Аналитика. Tracking. Implement event tracking. Отслеживание. Conversion. Track conversion rates. Конверсия. A/B testing. Run A/B testing. АБ тестирование. Feature flag. Use feature flags. Флаг функций. Canary release. Deploy with canary release. Канареечный релиз. Blue-green deployment. Use blue-green deployment. Сине-зеленое развертывание. Infrastructure. Manage cloud infrastructure. Инфраструктура. DevOps. Apply DevOps practices. DevOps. SRE. Follow SRE principles. Инженер по надежности. Kubernetes. Deploy on Kubernetes. Система оркестрации Kubernetes. Docker. Build a Docker image. Платформа контейнеризации Docker. Image. Pull the Docker image. Образ. Pod. The pod is running. What? Cluster. Scale the cluster. Cluster. Node. Add a node to the cluster. Узел. Orchestration. Container orchestration is essential. Оркестрация. Provisioning. Automate server provisioning. Подготовка. Terraform. Use Terraform for infrastructure. Инструмент управления инфраструктурой. Ansible. Configure with Ansible. Инструмент автоматизации. CI/CD. Set up CI/CD pipelines. Непрерывная интеграция и доставка. Jenkins. Configure Jenkins jobs. Сервер автоматизации Jenkins. GitHub Actions. Use GitHub Actions. Автоматизация GitHub. Artifact. Store build artifacts. Артефакт. Build. The build succeeded. Сборка. Deployment. Automate deployment.
Развертывание. Instance. Launch a new instance. Экземпляр. Region. Deploy to multiple regions. Регион. Availability zone. Use multiple availability zones. Зона доступности. CDN. Use a CDN for assets. Сеть доставки контента. Edge. Deploy to edge locations. Граничный сервер. Serverless. Try serverless architecture. Бессерверный. Lambda. Write a lambda function. Лямбда-функция. Function as a service. Use function as a service. Функция как услуга. Platform as a service. Deploy on PaaS. Платформа как услуга. Infrastructure as code. Practice infrastructure as code. Инфраструктура как код. Git clone. Git clone the repository. Клонирование репозитория. Git push. Git push your changes. Отправка изменений. Git pull. Git pull latest changes. Получение изменений. Git fetch. Git fetch from remote. Получение обновлений. Git checkout. Git checkout the branch. Переключение ветки. Git rebase. Git rebase on main. Перебазирование. Git stash. Git stash your changes. Временное сохранение. Conflict. Resolve merge conflicts. Конфликт. Diff. Review the diff. Различие. Code review. Submit for code review. Ревью кода. Approval. Get approval before merging. Одобрение. Reviewer. Assign a reviewer. Reviewer. Comment. Add a comment to the code. Комментарий. Documentation. Update the documentation. Документация. README. Write a clear README. Файл описания. Changelog. Update the changelog. Журнал изменений. Versioning. Use semantic versioning. Версионирование. Semantic versioning. Follow semantic versioning. Семантическое версионирование. Deprecation. Plan for deprecation. Устаревание.
Legacy. Maintain legacy systems. Устаревший код. Technical debt. Reduce technical debt. Технический долг. Code smell. Fix code smells. Признак плохого кода. Clean code. Write clean code. Чистый код. Best practice. Follow best practices. Лучшая практика. Convention. Use naming conventions. Соглашение. Standard. Follow coding standards. Стандарт. Linter. Configure the linter. Linter. Formatter. Run the code formatter. Форматор. Type checking. Enable type checking. Проверка типов. Static analysis. Run static analysis. Статический анализ. IDE. Use a modern IDE. Интегрированная среда разработки. Editor. Configure your editor. Редактор. Extension. Install useful extensions. Расширение. Plugin. Add a plugin. Plugin. Debugger. Use the debugger. Отладчик. Step through. Step through the code. Пошаговое выполнение. Watch. Add a watch expression. Наблюдение. Console. Check the console output. Консоль. Terminal. Open the terminal. Терминал. Command line. Use the command line. Командная строка. Shell. Write a shell script. Оболочка. Bash. Use bash commands. Командный интерпретатор bash. SSH. Connect via SSH. Протокол безопасной оболочки. FTP. Upload files via FTP. Протокол передачи файлов. SFTP. Use SFTP for security. Защищенный протокол передачи файлов. Download. Download the file. Скачивать. Upload. Upload the image. Загружать. Sync. Sync files to the server. Синхронизация. Checksum. Verify the checksum. Контрольная сумма. Compression.
Enable compression. Сжатие. Archive. Extract the archive. Архив. Zip. Zip the files. Архивировать. Tar. Create a tar archive. Архиватор tar. Binary. Build the binary. Бинарный. Executable. Run the executable. Исполняемый файл. Source code. Review the source code. Исходный код. Open source. Contribute to open source. Открытый исходный код. License. Check the license. Лицензия. MIT license. Use MIT license. Лицензия MIT. Proprietary. It is proprietary software. Проприетарный. Vendor. Contact the vendor. Поставщик. Third party. Use third-party libraries. Сторонний. Specification. Follow the specification. Спецификация. Requirement. Document requirements. Требования. Acceptance criteria. Define acceptance criteria. Критерии приемки. Definition of done. Meet the definition of done. Определение готовности. Wireframe. Create a wireframe. Каркас. Mock-up. Review the mock-up. Макет дизайна. Prototype. Build a prototype. Прототип. MVP. Launch the MVP first. Минимально жизнеспособный продукт. Iteration. Complete the iteration. Итерация. Feedback. Gather user feedback. Обратная связь. Retrospective. Hold a retrospective. Ретроспектива. Stand up. Join the daily stand-up. Stand up. Meeting. Schedule a meeting. Встреча. Blocker. Report any blockers. Блокер. Priority. Set the priority. Приоритет. Estimate. Provide an estimate. Оценка. Story point. Assign story points. Story point. Velocity. Track team velocity. Скорость команды. Burn down. Check the burn down chart. Диаграмма сгорания.
Kanban. Use a Kanban board. Kanban. Board. Update the board. Доска задач. Workflow. Define the workflow. Рабочий процесс. Slack. Send updates to Slack. Мессенджер Slack. Jira. Create a Jira ticket. Система управления проектами Jira. Confluence. Document in Confluence. Система документации Confluence. Wiki. Update the wiki. Вики. Knowledge base. Build a knowledge base. База знаний. Onboarding. Improve onboarding process. Адаптация. Training. Provide training materials. Обучение. Mentor. Find a mentor. Наставник. Pair programming. Try pair programming. Парное программирование.